Good morning, children. Welcome back to Ican Physics. From today onwards, we are going to see the theory questions from plus 2 physics. Okay, let's enjoy the class. Electric field. Electric field due to an electric dipole at a point along the axial line. Okay, so now we can divide the topic. Electric field, electric dipole at a point, axial line. Okay, so what is electric field? The space around the charge where its influence is felt is known as electric field. So electric field, 1 Q, 2 R. Okay, electric dipole, two equal and opposite charges separated by a small distance constitute an electric dipole. Okay, so let minus Q be the charge placed at A plus Q be the charge placed at B. The minus Q and the plus Q are separated by a distance of 2A. Exactly the midpoint is O. O to A distance is A. O to B distance is A. So A plus A to A. Okay. Axial line, the line which is passing along the axis, then it is called the axial line. Okay. At a point, ஒரு point. எங்கயா அப்படின்னா இங்க 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 எங்கனாலும் எடுத்துக்கலாம். எங்க எடுத்துக்கலாம்? ஆக்சியல் லைன்ல ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம். சரி, நான் என்ன பண்றேன்? இந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டேன். ஓகேவா? ரைட். Now the distance between midpoint of the dipole to the point P is taken as R. It's taken as R. அப்ப what about the distance between B to P? அப்ப பாசிட்டிவ் சார்ஜ்ல இருந்து சாரிம்மா பாசிட்டிவ் சார்ஜ்ல இருந்து P வரைக்கும் உள்ள இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்னையா அப்படின்னா R மைனஸ் ஏ. அப்ப பிளஸ் கியூல இருந்து P வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் R மைனஸ் ஏ. அப்ப மைனஸ் கியூல இருந்து P வரைக்கும் உள்ள இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்னையா வந்துடும் அப்படின்னா R பிளஸ் ஏ. ஏன் அப்படி வருது? இப்ப இங்க இருந்து இது வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்னமா ஏ, இங்க இருந்து இது வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்னையா ஆர். அப்ப ஆர்ல இருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸை நீங்க சப்ட்ராக்ட் பண்ணீங்கன்னா இந்த ரிமைனிங் டிஸ்டன்ஸ் கிடைச்சிரும், அதுதான் ஆர் மைனஸ் ஏ. அப்ப இங்க இருந்து இது வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் ஆர், இங்க இருந்து இது வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் ஏ. அப்ப மொத்தமா இங்க இருந்து இது வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்னையா அப்படின்னா ஆர் பிளஸ் ஏ. இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிடுச்சா? புரியுதா? ரைட், ஓகே, ஃபைன். நவ் the electric field due to positive charge is always acting radially outwards. So the electric field produced by the positive charge is E plus. Okay, the electric field produced by the negative charge at the point P always acting radially inwards, so it's taken as E minus. Okay, in the point P க்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பக்கத்துல இருக்கிறதுனால இந்த இ பிளஸ் எப்படிமா இருக்கும் அப்படின்னா இட் வில் பி ஸ்ட்ராங்கர். ஓகே, அப்ப ஸ்ட்ராங்கர் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்ல இருந்து வீக்கர் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை சப்ட்ராக்ட் பண்ணா வாட் அபவுட் த டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அட் த பாயிண்ட் பி அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். சரி, ரைட், ஓகே. அப்ப எனக்கு நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படிங்கிறது எங்க இருக்கும்? இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும். ரைட், ஓகே. So what about the dipole moment? The dipole moment always acts from minus to
plus. So it's also acting in this direction. Just look at two cases. The dipole moment and the electric field acting in the same direction. For which one? For positive. Okay, the positive also acting in the same direction. But for the negative charge, the electric field is in this direction. The dipole moment is acting in this direction. So they are acting in the opposite direction. ஏன் இந்த ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ங்கிறத சொல்றோம் அப்படின்னா ஈக்குவேஷன் எழுதும் போது மைனஸ் சைனை நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணணும், அதுக்காக சொல்றோம். ஓகேவா? அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிடுச்சா? இப்போ டெரிவேஷன் போயிடலாமா? ஓகே, ஃபைன். ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டியூ டு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இஸ் டேக்கன் as E plus. ஓகே, 1/4πε0. இப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன சொல்லியிருக்கோம்? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனா ஒரு கியூ 2 ஆர். ஓகே, ஸோ ஒரு கியூ, சரி, ஒரு கியூ பை 2 ஆர். அப்ப பாசிட்டிவ் சார்ஜ்ல இருந்து இந்த பாயிண்ட் பி வரைக்கும் உள்ள இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்னையா? ஆர் மைனஸ் ஏ. ஸோ ஆர் மைனஸ் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர். Now the dipole moment is acting in this direction. So P cap. Now it's taken as equation number 1. Okay. Now electric field due to negative charge. So E minus equal to 1/4πε0 Q by minus Q ல இருந்து P வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்னையா? R minus A. So minus Q ல இருந்து P வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் R plus A. So R plus A the whole square. Then it's taken as P cap. But the electric field due to the negative charge and the dipole moment are acting in the opposite direction, so that we can put minus sign. Okay, do you get it now? Do you any doubts? No doubt. Now, what about the total electric field? The total electric field equal to E plus E minus. But he put P cap so that it must be represented in vector form. So E vector, E plus vector and E minus vector. Okay. Now it can be taken as equation number 2. Now it can be taken as equation number 3. Now substitute 1 and 2 in 3. Okay. So E vector equal to E plus. So what is E plus? 1/4πε0 Q by R minus A the whole square into P cap plus. Next one, E minus vector. Minus 1/4πε0 Q by R plus A the whole square into P cap. So in both of the term, P cap is a common one. So we can take it out. Here, plus into minus. So it becomes 1/4πε0 Q by R minus A the whole square minus 1/4πε0 Q by R plus A the whole square into P cap. Okay. Now, before the minus and after the minus, we are having 1/4πε0 and Q as a common term. அப்ப காமன் டேர்மா எடுத்தா என்னமா ஆகும் அப்படின்னா Q by 4πε0 into 1/R minus A the whole square minus 1/R plus A the whole square into P cap. Okay, so Q by 4πε0. Okay, so we have to take common LCM. Now both of the terms having square. Keep the square in the mind. Okay, see the remaining R minus A, R plus A. இதை பார்க்க எப்படிமா இருக்கு அப்படின்னா A minus B, A plus B மா இருக்கு.
அப்ப a minus b a plus b ஓட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா a squared minus b squared. அப்ப இங்க மாத்தினா என்ன ஆகும் நமக்கு r squared minus a squared the whole square. Okay, so which is in the mind whole square. Now cross multiply the value r plus a the whole square, here minus 1 into r minus a the whole square, r minus a the whole square. Okay, now we can expand a plus b whole square la appadi expand panna enna agum q by 4 pi epsilon 0 a plus b the whole square, so r square plus a square plus 2ra. Here you can put minus, here a minus b the whole square, so r square plus a square minus 2ra. Okay, divided by r square minus a square the whole square into p cap. Okay, now the minus is common to first term, second term and third term. Okay, so how we can write q by 4 pi epsilon 0. Okay, now the minus is common to first term, second term and third term. So it becomes r square plus a square plus 2ra minus r square minus a square plus 2ra divided by r square minus a square the whole square into p cap. Now r square, a square getting cancelled. Now 2ra plus 2ra, it becomes 4ra. So it becomes q by 4 pi epsilon 0 4ra divided by r square minus a square the whole square p cap. Okay, do you get it now? Do you any doubts? No doubts. Now how we can write 4ra, that is q by 4 pi epsilon 0 2a into 2r divided by, now I am going to give one condition. Enna condition appadina r is much greater than a, so a squared can be neglected. So when we neglect the a square, so it becomes r square the whole square. Now we know that q into 2a is p into 2r divided by 4 pi epsilon 0 r power 4 into p cap. Now r and r power 4 getting cancelled. So 2 into p, 2p. So 2p by 4 pi epsilon 0 r cube into p cap is the electric field. Okay, do you get it now? Do you any doubts? No doubts.